Hello all, welcome back to Dr. Kalai Edu. Today we are going to discuss a topic regarding fermentation. So last video we were discussing the introduction part of biotechnology principles and its processes. So in the video la fermentation. So fermentation abdina it is come from the Latin name. Latinல வந்துட்டு fervir அப்படினா என்னன்னா it is to boil. Okay, that means it's to boil. So fermentation is the process that is to boil, that is to react and to get some byproduct is fermentation. Okay, so it is actually a metabolic process அப்படினு சொல்றாங்க. So metabolic process அப்படினா என்ன நடக்கும்? From one thing to it will going to change into another thing, or it is going to give some useful product for us. So okay, so here organic molecules, generally organic molecules அப்படினா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா sugars glucose form இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஃபார்மா இருக்கலாம். So these sugars are converted during metabolic process. It may convert into என்னவா convert ஆகுது அப்படினா of any acids, for example citric acid, நம்ம curdling எல்லாம் வரும்போது it is lactic acid, and ethanol, alcohol, according to that product it is going to get changed. Okay, so which is an metabolic process. And the study of fermentation and அதோட applications பத்தி படிச்சா we call it as zymology. So the study of fermentation is called as zymology. So actually Louis Pasteur, we all know that Louis Pasteur, so he is the one first explained about this fermentation process in yeast. அவர்தான் வந்துட்டு yeastல எப்படி வந்துட்டு fermentation நடக்குது அப்படினு நமக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்றாரு. Before that it was an kitchen technology. நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி last videoல it is an kitchen technology. இது fermentation, that is idli batter and then curd etc. So not only yeast, some other bacteria and fungi also depend upon the product what we are going to get it. Bacteria illati வேற ஏதாச்சும் ஃபங்கையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். So next is valuable. So how it is valuable? So valuable productsல வந்துட்டு foods and beveragesக்கு it is very value added products வந்துட்டு produce பண்றதுக்கு it helps. either fermentation it helps. So and the thing is example இங்க கொடுத்திருக்காங்க, a basic simple sugar, it can be converted into an ethanol. We can use yeast, commonly yeast. Okay, so this ethanol can be used to prepare these alcoholic beverages. This is a simple example. So sugar is going to convert it into ethanol, அதுக்கப்புறம் alcoholic beverages. நம்மளுக்கே தெரியும் alcoholic beverages எல்லாம் என்னன்னு. அதை வந்துட்டு produce பண்றதுக்கு, அதாவது தயாரிக்கிறதுக்கு they are using. So example here, one more example they are giving is organic acids. So in the organic acids எல்லாம் எதுக்கு அப்படினா it can be used as a preservative. So preserve பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதை preserve பண்றதுக்கு? flavored vegetables, dairy products, இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு preserve பண்றதுக்கு we can use this organic acid, which is an value based one prepared from the microorganisms by the process of fermentation. Okay, so in the fermentation introduction, so how this fermentation happens, what are the process we are going to look upon here. The first and foremost thing required for fermentation is an bioreactor. Bioreactor அப்படிங்கிறது it will be as like big tank. இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will be having a big tank. It is an bioreactor. Technically fermentation நடக்கறங்காட்டிக்கு we call it as an fermenter. Technically what நம்ம சொல்றோம், we call it as an fermenter. So இந்த fermenter எதுக்காக? it is an container னு சொல்லியாச்சு, பெரிய container னு நம்ம சொல்லிட்டோம். So இந்த fermenterல என்னெல்லாம் provide பண்ண போறோம், எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு fermentation நடக்க போகுது. So first containerல என்னெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணணும், என்னெல்லாம் வேணும் அப்படினு பார்த்தா pH. So even நம்ம body கரெக்டாக act upon ஆகிறதுக்கு என்ன வேணும், we need a correct proper pH. So digestionக்கு digestive juices கூட intestine கூட what we need, correct pH. soil அதே மாதிரி தான் என்ன, we need a proper pH. So pH இருந்தால் தான் அந்த particular organism அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி it will grow.
So first is pH and then aeration. So இங்கே bacteria and fungi நம்ம பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா the microorganisms most are aerobics. Aerobics na they don't require oxygen to live. So that is free of oxygen. அதாவது free of oxygen. So they don't require oxygen. But only very certain process only, that is aerobic respiration. So anaerobic அப்படினா they don't require oxygen to live. Anaerobic. So anaerobic. So aerobic அப்படினா they require oxygen to live. So this is no and this is S. Right? So most of these microorganisms are anaerobic. Even this alcoholic beverages also, the yeast is going to release carbon dioxide in anaerobic process. So aeration set பண்ணிக்குவாங்க bioreactor la. And then temperature. So temperature நம்மளே ரொம்ப heat ஆச்சுனா can we survive? No. So even microorganisms also, they have an optimum temperature. Optimum na என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலான temperature. More than, if it is going to exceed that temperature, it cannot grow. அதனால வளர முடியாது. So temperature set ஆகணும். And then agitation. Agitation எதுக்கு? ஷேக் ஆயிட்டே இருக்கும். It may be a rotation or it is like this, left and right. So இந்த shaking எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா even dispersal of the organism. இந்த fermentarல ஈவனா disperse ஆயிட்டு grow ஆக இருக்கு. They required an agitation. So basically இதா fermentarல வந்துட்டு இதெல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு for an optimum environment ன்னு சொல்றாங்க. இது இந்த pH, aeration, temperature and agitation இந்த நாலும் சேர்த்து it is called as an optimum environment. Optimum environment னா எதுக்காக? அந்த microorganism வளர்றதுக்காக இது நாலும் ரொம்ப முக்கியம். So generally this fermentar பொறுத்த வரைக்கும் we have two processes in fermentation. இந்த two processesல வந்துட்டு you have upstream process and then downstream process. Upstream means up. So a process start up பண்றது, it is starting up. Okay, so first in upstream process what and all to be done. Second is in downstream process. upna மேல downna கீழ நம்மளுக்கே தெரியும். fermentarல வந்துட்டு downstreamல கீழ என்னலாம் நடக்குது. So what is the product to be exited out. So starting up and fermentation is called as an upstream process. இத சிம்பிளா சொல்லணும். A startup work is called upstream. So இங்க என்னலாம் நடக்குது? First is sterilization. Sterilization na என்ன? அதை வந்துட்டு அதாவது ஒரு இடத்த வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கிறோம் without of involvement of any microorganisms. ரொம்ப clean and perfect environment without even a single microorganisms called as sterilization. So second thing is preparation. So preparation ங்கிறது என்ன? So bioreactor preparation, one fermentaroda preparation. Number 2 வந்துட்டு the microorganisms will be getting prepared. So number 3 is culture sterilization. So culture sterilization na என்னன்னா culture na the microorganism which we are using is called as an culture. அந்த particular product என்ன product வேணுமோ அது வரக்காக நம்ம எந்த microorganism யூஸ் பண்ண போறோமோ that is called as an culture. So culture also it is getting sterilized. Pure culture வேணும். So வேற ஏதாச்சும் ரெண்டு கல்ச்சர் சேர்ந்திருந்தா நம்ம நினைக்க போற product which is not going to be an outcome. So very pure culture is selected. So the hence is called as culture sterilization. And next is growth of suitable inoculum. So growth of suitable inoculum. What is mean by inoculum? So inoculum அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா a source what we are giving here. நான் சொன்னேன் இல்லையா இங்க. So organic molecules which is and considered as an inoculum here. So இந்த organic molecules எதுக்காக? So all organisms growthக்கு they need food. For these microorganisms, these micromolecules are going to be an food.
ஸோ எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் கொடுத்தோன்னா the output will come as such. As I told you an example here, ஒரு simple sugar can be converted into ethanol. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே what is the basic sugar, what type of sugar we are going to give, that type of byproduct we are going to get. So the microorganism will act upon it. அந்த substrate, inoculum is called as substrate. எது substrateனா என்ன, நம்மளுக்கு ஒரு பேஸ் கிடச்சிருச்சு, ஸோ the food கிடச்சிருச்சு, அதை வச்சுட்டு it is going to give a product for us. அது growth ஆகி multiply ஆகி அது secrete பண்ணுற juices, we call it as an output which are useful for us. Okay, so this is then inoculum, growth of suitable inoculum. இப்போ எல்லாம் setup பண்ணியாச்சு. Now sterilization is upward, preparation is gone, culture sterilization and suitable of inoculum. So எல்லாம் ready ஆன what they will do is they will pour the inoculum first and then the culture into the fermenter second. After that what will happen, all the process will be maintained. pH, aeration, temperature, agitation, everything will be maintained inside the fermenter. So fermenter la pathona agitation ku thaniya indha marilam kuduthu vechirupanga. So it is to adjust, and here they will be having an inlet and outlet, inlet to give that organisms sterilized culture போறக்கு, special outlet, inlet, special inlet to pour the inoculum உள்ள போடுறக்கு. ஸோ they have everything separately, and இங்கே தனியாக time adjust பண்ணுறக்கு, we have agitation adjust பண்ணுறக்கு, all the bars will be here. Once all the process is over, for each and every process the days are calculated according to the multiplication of the organisms. ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு மல்டிப்ளிகேஷன் டைம் இருக்குது, எப்போ 2ஆவது மாறும் 4ஆக மாறும், தட் மல்டிப்ளிகேஷன் டைம் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு there is a calculation. After that they will stop the process. ஸோ ஸ்டாப் ஆனது எப்போ நம்ம desired product வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ after that what we will do is called as an downstream process. Everything after fermentation is called as an downstream process. So downstream process la we have different types: distillation, centrifugation, filtration. These all things are depend upon the product. So நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி it may be an distillation or centrifugation or filtration. இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி solvent extraction is done. So what is the solvent? Byproduct. So microorganisms வந்துட்டு act upon ஆகி இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்த byproduct produce ஆயிருச்சு. That byproduct is called as an solvent extraction. Okay, so next thing is purification. So distillation, centrifugation, filtration கப்புறம் we have purification. So purification எதுக்காக, எல்லாத்தையும் அப்படியே கொண்டு போய் ராவாக வச்சிட முடியாது. ஸோ ஈவன் நம்ம ஒரு ஜூஸ் போட்டால் we are getting filtered. ஸோ இங்கே அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, they are filtrate the microorganism, filter பண்ணிட்டு and then they are getting purified, so that the purified form of that particular product is extracted. So what is the procedure here? நான் இவ்வளோ explain பண்ணதான் they have given in your book shortly as procedure. First is selection of a bioreactor. So how the bioreactor is selected? According to the work what we are going to do, the bioreactor is got selected, and then for that suitable substrate. Substrate is what I told here as inoculum. So அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த substrate we are selecting, and then organism. So ரெண்டு ready, bioreactor ready and then substrate ready. Next is organism. After that the process is called as an incubation. எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் it is going to get multiplied இல்லையா, so that process is called as an incubation. After that downstream process. Okay, so this organism what I mentioned here is it may be of microorganisms. இது microorganisms இருக்கலாம், it may be an animal cell, it may be a plant cell, it may be a plant cells or some enzyme producing organisms, whatever may be, depend upon the thing what we are going to get produced. Okay, according to that they are adding all these things. Okay, so what are this application of the fermentation
industries. எதுக்காக? Fermentation industries. Normally we have curdling process and then that idli batter I told you, and it is all normal process. Other than that, what is the necessity of this fermentation industry? So first is microbial biomass production. So we can produce a biomass. Biomass na enna neriya produce pannalam. Mass of production of some organisms, which is a biological organism, hence is called as biomass production, microbial biomass production. Example is SCP. SCP means single cell protein. It may be a yeast, bacteria or some other micro, even algae. Single cell algae is also used here in microbial biomass production. So what are these? Why all these things is, it can be used as food for humans or animals also, it can be used as food. The second thing is microbial metabolites. So microbial metabolites in solumbodhu we have two types here. One is primary metabolite, another is secondary metabolite. So primary metabolite எதுக்காக அப்படினா, so it is a maintenance of life process. எதோட life process? That particular organism ஓட life process maintain பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு this primary metabolites. So these metabolites produced specially for the life process of the microorganisms. நம்ம example என்ன common example சொல்லலாம் அப்படினா lactic acid. So we have lactic acid, acetic acid, இதெல்லாம் வந்துட்டு it is an example for this primary metabolites. அதே secondary metabolites ன்னு சொல்லும்போது it is an value added product. Simply சொல்லணும்னா it's an value added product. Why அப்படினா example is antibiotics. So what are antibiotics? If you get fever, if you go to doctor, other than paracetamol, she will give you one more tablet also. You just check it out that it will be an antibiotic. It may be ampicillin, streptomycin. Example I am telling you two. So all these antibiotics are going to control the growth of unwanted microbes in our body, so that our body will get cured soon. So such type of value added products are produced by secondary metabolites. So example, other than that, some of the alkaloids, vitamins are also can be produced as an value added product here. So in this total video we have gone across an outline of an fermentation, and then how the bioreactor reacts here, upstream downstream process, procedure and application. According to the exam point of view, here they will ask for upstream and downstream process 2 marks, and then applications of this industry, biofermentation industry, is very important. So if you have any doubts in this video, you can comment me in the comment section. Unga doubts alla na clear pandren. Thank you. Meet you in the next video.